The 15th whispered prayer of Imam Zain al-Abidin, peace be upon him, about the abstainers. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the All-Merciful, the All-Compassionate. إلهي أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها وعلقتنا بأيدي المنايا في حبايل غدرها فإليك نلتجئ من مكائد خدعها وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها فإنها المهلكة طلابها المتلفة حلالها المحشوة بالآفات المشحونة بالنكبات إلهي فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك وانزع عنا جلابيب مخالفتك وتول أمورنا بحسن كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك. My God, Thou hast settled us in an abode which has dug for us pits of dissection, and Thou hast fastened us by the hands of death in the snares of that abode's treachery. In Thee we seek asylum from the tricks of its guile, and to Thee we hold fast, lest we be deluded by the glitter of its ornaments. It destroys its pursuers and ruins its settlers, it is stuffed with blights and loaded with calamities. My God, induce us to renounce it and keep us safe from it by Thy giving success and Thy preservation from sin. Strip from us the robes of opposing Thee. Attend to our affairs through Thy good sufficiency, amplify our increase from the boundless plenty of Thy mercy. وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك وأتمم لنا أنوار معرفتك وأذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتك وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك والأبرار من خاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.
Be liberal in our gifts from the overflow of thy grants, plant in our hearts the trees of thy love, complete for us the lights of thy knowledge, give us to taste the sweetness of thy pardon and the pleasure of thy forgiveness. Gladden our eyes on the day of meeting thee with the vision of thee, dislodge the love of this world from our spirits, just as thou hast done for the righteous, thy selected friends, and for the pious, those whom thou hast singled out, O most merciful of the merciful, O most generous of the most generous.